Hi students, in last lecture we have studied how to find dimensions of a physical quantity. Then also we have studied the uses of dimensional analysis and limitations of dimensional analysis. In today's lecture we are going to study the point, errors, accuracy and precision in the measurement. First we will see what is error. Suppose we are performing an experiment. Suppose the experiment is Ohm's law. Ohm's law, this is the experiment to find out the value of resistance. Okay, by knowing the values of voltage and current, we will find the value of resistance. Okay, while doing this experiment, suppose we have calculated the value of resistance as 32.1 ohm. The value is find as 32.1 ohm and the resistance is having actual value which is 32 ohm. Okay, suppose 32 ohm is the actual value which is called as the true value and 32.1 ohm it is the measured value which is calculated by experiment. Okay, 32 ohm is true value and 32.1 ohm is measured value. Then we observe that here the measured value is having some difference from true value. Okay, it is different by 0.1 ohm. Okay, so actual value is 32 ohm. We measure the value 32.1 ohm which is 0.1 ohm greater than the true value. So this is called as the error in the experiment or measured value. Okay, here 0.1 ohm is the error in the measurement of the resistance. So what is the error? Error is the difference between measured value and true value. Okay, error is the difference between measured value and true value. So what is the definition of error? The difference between true value and measured value is called as the error. Okay, so any measurement which is measured by performing experiment or by any method, it is having some slight amount of error, that is measured value is slightly different from the true value. Okay, it is called as the error. Second, then what is the accuracy? What is accuracy? Then suppose 32.1 ohm it is the measured value and 32 ohm it is the true value. If any another observer perform this experiment and he find out that the measured value is 32.5 ohm where the actual value is 32 ohm, then here the error is of 0.5 ohm. See, 32.5 ohm it is the measured value, 32 ohm it is the true value. So the difference between these two is 0.5 ohm and it indicates that here the error is 0.5 ohm. And here in first measurement there is error of 0.1 ohm. So which answer will be more correct? First answer it will be more correct because it is having less error than this value. 0.1 is small than 0.5. So error in the first measurement is less than the error in the second measurement. So we can say that 32.1 ohm this value is accurate than 32.5 ohm. Okay, in these two measurement which value will be accurate? 32.1 ohm, this value will be more accurate. How we can determine it is more accurate? Because it is more close to the true value. 32 ohm it is the true value and 32.1 ohm it is very close to the true value.
where 32.5 ohm is not such that close with the true value. So from 32.1 ohm and 32.5 ohm we can say that 32.1 ohm is more accurate than 32.5 ohm. So how can we determine the accuracy? What accuracy tells us? It tells us how close the measured value is towards the true value. मेजर्ड व्हॅल्यू ही ट्रू व्हॅल्यूच्या किती क्लोज आहे याचं डिटर्मिनेशन म्हणजे काय असेल तर ॲक्युरसी. ॲक्युरसी आपल्याला काय सांगते तर मेजर्ड व्हॅल्यू ही ट्रू व्हॅल्यूच्या किती क्लोज आहे. सपोज मेजर्ड व्हॅल्यू ट्रू व्हॅल्यूच्या व्हेरी क्लोज असेल तर ती व्हॅल्यू कशी असणार आहे, मोर ॲक्युरेट असणार आहे. त्यानंतर थर्ड आहे प्रिसिजन. व्हॉट इज प्रिसिजन? It indicates to what limit or resolution we can measure a value. आपण एखादी व्हॅल्यू किती लिमिटपर्यंत मेजर करू शकतो ते लिमिट म्हणजे काय तर प्रिसिजन. ओके, ज्या लिमिटपर्यंत तुम्ही एखादी व्हॅल्यू मेजर करू शकता त्या लिमिटलाच काय म्हटलं जाईल, प्रिसिजन असं म्हटलं जाईल. ओके, याच्यासाठी आपण एक एक्झाम्पल बघूया ज्याच्यामध्ये तुम्हाला प्रिसिजन म्हणजे काय आहे ते समजेल. सपोज अ व्हॅल्यू इज 3.678 सेंटीमीटर. सपोज द लेंथ इज 3.678 सेंटीमीटर. It is the true value of a length. Okay, then by using an instrument which is having resolution of 0.1 centimeter, we find the answer or we measure the length as 3.5 centimeter. Suppose the true value is 3.678 centimeter. By using one instrument whose resolution is 0.1 centimeter, the measured value is 3.5 centimeter. Then by using the second instrument, the resolution of the instrument is 0.01 centimeter, we measured the value as 3.4 centimeter. ओके, सी हियर इथे काय केलं आपण तर ॲक्च्युअल व्हॅल्यू किती आहे 3.678 सेंटीमीटर एवढी ॲक्च्युअल व्हॅल्यू आहे. मग काय केलं पुढे एक इन्स्ट्रुमेंट घेतलं ज्याचं रिझोल्युशन किती आहे 0.1 सेंटीमीटर. याचं रिझोल्युशन 0.1 सेंटीमीटर आहे. याचा अर्थ काय तर ते इन्स्ट्रुमेंट मिनिमम 0.1 सेंटीमीटर एवढी व्हॅल्यू मेजर करू शकतो. रिझोल्युशन म्हणजेच काय तर मिनिमम किती व्हॅल्यू मेजर केली जाऊ शकते याला म्हणायचं रिझोल्युशन. ओके, रिझोल्युशन किती आहे 0.1 सेंटीमीटर आणि त्या जर इन्स्ट्रुमेंटनी तुम्ही ही लेंथ मेजर केली तर तुम्हाला व्हॅल्यू किती मिळाली त्या लेंथची 3.5 सेंटीमीटर. ओके, दिस इज द मेजर्ड व्हॅल्यू बाय द फर्स्ट इन्स्ट्रुमेंट हॅव्हिंग रिझोल्युशन 0.1 सेंटीमीटर. सपोज वी टेक द अनदर इन्स्ट्रुमेंट whose resolution is 0.01 centimeter. That is, the instrument can measure the minimum possible value of 0.01 centimeter. Then it is if we measure the length is measured as 3.4 centimeter. Okay, the second length original length is 3.678 centimeter. एका इन्स्ट्रुमेंटनं जर तुम्ही मोजली ती किती आली 3.5 सेंटीमीटर. सेकंड इन्स्ट्रुमेंट घेतलं त्यानं मोजली किती आली 3.4 सेंटीमीटर. आता तुम्ही इथे सांगू शकता की 3.5 आणि 3.4 या दोन मेजर्ड व्हॅल्यू आहेत. ॲक्च्युअल व्हॅल्यू 3.678 आहे. मग या दोन व्हॅल्यूजमध्ये कोणती व्हॅल्यू मोर ॲक्युरेट असू शकते तर 3.5 सेंटीमीटर बिकॉज इट इज व्हेरी क्लोज टू द 3.678 सेंटीमीटर. ओके, दॅन 3.4 सेंटीमीटर. So 3.5 centimeter it is the more accurate value than 3.4 centimeter. Okay, here 0.1 centimeter is the resolution of first instrument and 0.01 centimeter it is the resolution of second instrument. Which instrument measure the minimum value? Which instrument will measure? Second instrument. Second instrument is having resolution 0.01 centimeter.
It is less than 0.1 centimeter. So second instrument has higher resolution than first instrument, but first instrument is recorded the value more accurate than the second instrument. So we can say that first instrument here is having greater accuracy, it is having greater accuracy and less precision. What is precision? If the resolution is lower, then precision is lower. If resolution is higher, then precision is higher. Then what is indicated by precision? Precision is nothing but to what minimum value you can measure and रीडिंग. ओके, ज्या मिनिमम व्हॅल्यूला तुम्ही एखादं रीडिंग घेऊ शकता त्या मिनिमम व्हॅल्यूला काय म्हटलं जाईल? प्रिसिजन. आणि म्हणजेच काय? तर रिझोल्युशन. ओके, त्यानंतर इथे आपण सेकंड इन्स्ट्रुमेंट बघूया. हियर द सेकंड इन्स्ट्रुमेंट इज हॅव्हिंग, हियर द प्रिसिजन इज ग्रेटर अँड ॲक्युरसी इज लेस. सो वी कॅन राईट ग्रेटर प्रिसिजन and less accuracy. Okay, see here in these two examples, first instrument is having less precision, more accuracy, and second instrument is having more precision and less accuracy. Okay, in this way you can find out accuracy, precision and error. Okay, so we will see the next types of errors. Next point our is types of errors. Okay, types of errors. In types of errors there are two types of errors. We all of you know what is errors. What is mean by error? Error is nothing but the difference between true value and the measure value. Then what is meant by the precision? What is the precision? It is the measurement of to what limit or to what resolution you can measure a value. If an instrument measure a value to a very small resolution, then it has more precision. ओके, दॅट इज व्हेरी स्मॉल व्हॅल्यू जर एखाद्या इन्स्ट्रुमेंटनी मेजर केली असेल तर त्याची प्रिसिजन कशी असेल तर हायर असेल. ओके, आणि ॲक्युरसी कधी जास्त असेल? ॲक्युरसी म्हणजे काय? इट डिटरमाइन्स हाऊ क्लोज द मेजर्ड व्हॅल्यू इज टुवर्ड्स द ट्रू व्हॅल्यू. ओके, आता नेक्स्ट पॉईंट आपला आहे टाइप्स ऑफ एरर्स. टाइप्स ऑफ errors. Mainly there are two types of errors. आता एरर्स ज्या येतात या कधी येतात तर ज्या वेळेस आपण एखादी क्वांटिटी मेजर करण्यासाठी एखादा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म केला जातो. म्हणजेच काय? त्या एक्सपेरिमेंटमध्ये काय केलं जातं तर नंबर ऑफ व्हॅल्यूज आहेत त्या काय केल्या जातात? मेजर केल्या जातात बाय युजिंग इन्स्ट्रुमेंट. सपोज एखादा एक्सपेरिमेंट आहे ओहम्स लॉ. ओहम्स लॉमध्ये तुम्हाला फाइंड आउट काय करायचं आहे? सगळी अरेंजमेंट असणार आहे, व्होल्टमीटर, ॲमीटर वगैरे त्याच्यामध्ये असेल आणि व्होल्टेज आणि करंट यांच्या तुम्ही करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यूज नोट डाऊन कराल आणि त्याच्यावरून तुम्ही फाइंड आउट काय करणार? रेझिस्टन्स फाइंड आउट करणार. बरोबर. आता इथे काय होऊ शकतं? हा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करताना कोणत्या कोणत्या प्रकारच्या एरर्स ऑकर होऊ शकतात हे आपल्याला बघायचं आहे. म्हणजे एरर्स ऑकर्ड ड्युरिंग एनी एक्सपेरिमेंट are having two types. First type of the error is systematic error. First type is systematic error and second type is random error. First type is systematic error and second type is random error. Okay, these two types are of एरर्स. ओके, याच्यामध्ये फर्स्ट टाईप आपल्याला बघायचं आहे आता तर सिस्टमॅटिक एरर्स. सिस्टमॅटिक एरर्स ज्या आहेत त्याच्यामध्ये
3 टाइप्स आहेत. सिस्टमॅटिक एरर्स आर ऑफ 3 टाइप्स. सिस्टमॅटिक एरर्स आर ऑफ 3 टाइप्स. फर्स्ट इज instrumental error. First error is instrumental error. Instrumental error. Then the second error is imperfection. Imperfection in experimental techniques. Imperfection in experimental techniques and procedures. And third is personal error. Third is personal error. Here we are seeing the systematic errors. First type of the error is systematic error. Systematic errors are of 3 types. First is instrumental error, second is imperfection in experimental techniques and procedure, and third is the personal error. Okay, in this we will see the first is instrumental error. Instrumental errors occur due to the faulty instrument. If in the experiment we are using the faulty instrument, then the error will occur which is instrumental error. Okay, instrumental errors are due to faulty construction of instrument. Faulty construction of instrument means there is fault in the design of the instrument, or there is fault in the calibration of the instrument. Instrumental error मध्ये काय येईल तर instrument कसं आहे तर faulty आहे. इन्स्ट्रुमेंट फॉल्टी असल्यामुळे जी एरर ऑकर होईल त्याला काय म्हणायचं आपल्याला इन्स्ट्रुमेंटल एरर. ओके, तर फॉल्टी इन्स्ट्रुमेंट आहे याचा अर्थ काय तर इन्स्ट्रुमेंट ज्यावेळेस मॅन्युफॅक्चर केलं गेलं त्यावेळेसच त्याच्यामध्ये काय आहे तर डिफेक्ट आहे, मॅन्युफॅक्चरिंग डिफेक्ट आहे. मग तो डिफेक्ट कशामध्ये असू शकतो तर त्या इन्स्ट्रुमेंटच्या डिझाईनमध्ये असू शकतो, त्या इन्स्ट्रुमेंटच्या कॅलिब्रेशनमध्ये असू शकतो. कॅलिब्रेशन म्हणजे काय, सपोज थर्मोमीटर आहे, त्या थर्मोमीटरवर नंबरिंग केलेलं आहे. ओके, थर्मोमीटर आहे आणि त्या थर्मोमीटरवर इथं नंबरिंग केलेलं असणार आहे 0 to 100 बिकॉज 0 डिग्री सेल्सियस इज द आईस पॉईंट अँड 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉईंट. अशा प्रकारे थर्मोमीटरवर नंबरिंग केलेलं आहे. सपोज या थर्मोमीटर स्केलवर हे जे नंबरिंग केलं आहे ह्यालाच काय म्हटलं जातं कॅलिब्रेशन असं म्हटलं जातं. मग आता थर्मोमीटरची स्केल कॅलिब्रेट केली म्हणजेच काय त्याच्यावर नंबरिंग केलं. आता हे नंबरिंग करताना सपोज या स्केलवरचा इथे 1 डिग्री सेल्सियस पाहिजे होता, तो 1 डिग्री सेल्सियस प्रॉपर 1 डिग्री सेल्सियसला नाही आहे, तो कुठे आहे सपोज तिथे याच्या खाली एक लाईन आहे आणि तिथं किती आहे तर व्हॅल्यू 0.99 डिग्री सेल्सियस आणि 0.99 जिथे असायला पाहिजे तिथे सपोज 1 डिग्री सेल्सियस प्रिंट झालेला असेल तर काय होईल सांगा. 1 डिग्री सेल्सियसची ती प्लेसच नाही, 1 डिग्री सेल्सियस थोडासा वर पाहिजे होता, त्यांनी कुठे 1 डिग्री सेल्सियस प्रिंट केला तर जिथे 0.99 डिग्री सेल्सियस व्हॅल्यू आहे तिथे त्यांनी 1 डिग्री सेल्सियस अशी व्हॅल्यू पुटअप केलेली आहे किंवा प्रिंट केलेली आहे. मग या केसमध्ये होईल काय तर जिथं 0.99 आहे तिथं 1 आहे, याचा अर्थ कितीचा डिफरन्स आहे तर 0.01 डिग्री सेल्सियसचा डिफरन्स आहे. बरोबर, 1 डिग्री सेल्सियस आणि 0.99 यांच्यामध्ये डिफरन्स किती 0.01 डिग्री सेल्सियसचा. बरोबर, मग इथं होणार काय बघा, या थर्मोमीटरच्या साहाय्याने जर तुम्ही कोणतंही ऑब्झर्वेशन घेतलं तर त्या प्रत्येक ऑब्झर्वेशनमध्ये कितीचा डिफरन्स असणार आहे 0.01 डिग्री सेल्सियसचा डिफरन्स असेल. बरोबर, म्हणजे ईच मेजर्ड व्हॅल्यू डिफर फ्रॉम द ट्रू व्हॅल्यू बाय 0.01 डिग्री सेल्सियस. मग इथे प्रॉब्लेम काय झाला तर आपण रीडिंग घेताना प्रॉपर घेतलेलं आहे, फक्त ते इन्स्ट्रुमेंटच फॉल्टी आहे. ते इन्स्ट्रुमेंट फॉल्टी असल्यामुळे तुम्ही या इन्स्ट्रुमेंटने कुणीही जरी ऑब्झर्वेशन्स घेतले
तरी पण ते कसे असणार आहेत, त्याच्यामध्ये एवढी एरर फिक्स असणार आहे 0.01 डिग्री सेल्सिअस. ओके, म्हणजे इथं झालं काय, तर इन्स्ट्रुमेंट फॉल्टी असल्यामुळे एरर ऑकर झाली. सच टाइप ऑफ एरर्स आर कॉल्ड ॲज द इन्स्ट्रुमेंटल एरर्स. These are due to the manufacturing defect in the instrument. ओके, हे त्याचं झालं एक एक्झाम्पल. इन्स्ट्रुमेंटल एरर काय असेल, तर एखादं इन्स्ट्रुमेंट फॉल्टी असल्यामुळे ते इन्स्ट्रुमेंट तुम्ही यूज केलं एखाद्या एक्सपेरिमेंटमध्ये, त्याच्यानी सगळे रिडिंग कसे येतील, चुकीचे येतील, त्याच्यामध्ये एक फिक्स एरर ऑकर होईल आणि त्या एररला काय म्हटलं जाईल, इन्स्ट्रुमेंटल एरर. Then how can we remove or minimize the instrumental error? आपल्याला इन्स्ट्रुमेंटल एरर एखादी ऑकर झाली, आपल्याला ती रिमूव्ह करायची आहे किंवा मिनिमाइज करायची आहे, तर त्यासाठी काय केलं पाहिजे, इन्स्ट्रुमेंटल एरर्स कॅन बी मिनिमाइज्ड बाय रिप्लेसिंग दिस फॉल्टी इन्स्ट्रुमेंट बाय अ करेक्ट इन्स्ट्रुमेंट. सपोज एखादा इन्स्ट्रुमेंटच फॉल्टी आहे, मग तुम्ही तेच घेऊन एक्सपेरिमेंट करणार का, नाही. मग काय केलं पाहिजे, तर हे इन्स्ट्रुमेंट चेंज करून याच्या जागी दुसरं एखादं चांगलं ॲक्युरेट इन्स्ट्रुमेंट यूज केलं पाहिजे. सो इन्स्ट्रुमेंटल एरर्स कॅन बी मिनिमाइज्ड बाय रिप्लेसिंग दिस फॉल्टी इन्स्ट्रुमेंट बाय अन करेक्ट इन्स्ट्रुमेंट. ओके, देन द सेकंड एरर वी विल सी हियर. This is due to imperfection in experimental techniques and procedure. Second error is due to imperfection in experimental techniques and procedure. That means when we are performing an experiment and we does not follow the procedure or techniques perfectly, then there will be an error in the measurement of the value. Such as suppose a thermometer is kept in the armpit. इथं थर्मोमीटर तुम्ही ठेवलत आणि तुम्ही काय करताय, टेम्परेचर बॉडीचं मेजर करताय. बॉडीचं टेम्परेचर मेजर करत असताना सपोज तुम्ही थर्मोमीटर आर्मपीटमध्ये म्हणजे इथं ठेवलेलं आहे आणि ते प्रॉपर ठेवलं नसेल, बरोबर, कसं आहे तर इम्परफेक्शन, परफेक्शन नाही आहे तुमच्या त्या थर्मोमीटर जे ठेवलं आहे ते प्रॉपरली ठेवलं गेलेलं नाही. तर मग अशा केसमध्ये काय होऊ शकतं, तर त्या बॉडीचं टेम्परेचर तुम्ही जे थर्मोमीटरच्या सहाय्याने नोट डाऊन कराल त्याच्यामध्ये काय असू शकतो, व्हॅरिएशन असू शकतं. म्हणजे बॉडीचं ॲक्च्युअल टेम्परेचर वेगळं आहे पण ते थर्मोमीटर जे टेम्परेचर दाखवतंय ते डिफरंट आहे. हिअर व्हॉट हॅपन्स इफ वी प्लेस द थर्मोमीटर in the armpit not properly, then what happens, the temperature of the body noted by the thermometer will be lower than the actual temperature of the body. Actual temperature पेक्षा नोट डाऊन केलेलं टेम्परेचर हे कसं असेल तर थोडंसं कमी दाखवेल. आता कमी का दाखवलं जातं, why the temperature shown by the thermometer kept in armpit is lower than the thermometer actual temperature of the body, because it is affected by temperature of the surrounding. Also it is affected by wind velocity. सपोज तुम्ही टेम्परेचर नोट डाऊन करताय आणि त्यावेळेस विंड फ्लो होतोय. विंड ज्यावेळेस फ्लो होत असेल त्यावेळेस ते थर्मोमीटरच्या टेम्परेचरला त्या विंडचा इफेक्ट होईल. त्याचसोबत ॲटमॉस्फिअरचं टेम्परेचर जे आहे त्याचा इफेक्टसुद्धा त्या थर्मोमीटरवर होईल आणि त्यामुळे बॉडीचं टेम्परेचर ॲक्च्युअल टेम्परेचर दाखवलं जाणार नाही, ते थोडंसं त्याच्यापेक्षा कमी दाखवलं जाईल. मग हे का ऑकर झालं, तर इम्परफेक्शन आहे. कशामध्ये, तर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक म्हणजे काय, थर्मोमीटर जर प्रॉपरली प्लेस केला गेला नाही तर काय झालं, इम्परफेक्शन आहे. कशामध्ये, प्रोसिजरमध्ये किंवा टेक्निकमध्ये काय इम्परफेक्शन आहे. मग अशा केसमध्ये बॉडीचं ॲक्च्युअल टेम्परेचर न दाखवता बॉडीचं टेम्परेचर हे लो दाखवलं गेलं, बरोबर. ही जी एरर ऑकर झाली ही कशामुळे आहे, तर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक आणि प्रोसिजर्समध्ये काय आहे तर इम्परफेक्शन. हा सेकंड टाईप आहे कशाचा, तर सिस्टमॅटिक एरर्सचा. Then the third type of the systematic errors is personal error. Personal errors are due to the individual bias. Individual bias, such as an observer is performing an experiment
and while performing experiment he is careless. Okay, he is careless and he does not follow the precautions which we have to take while doing the experiment. He is not following the or taking the precautions and he is careless about the experiment. Then what happens? The measured value will be different from the true value. So the personal errors are due to the observer. Observer means the person who is performing the experiment. ओके, पर्सनल एरर कशामुळे ऑकर होतील? तर जर एखादा पर्सन एखादा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करतोय आणि तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करताना प्रॉपर कॉन्सन्ट्रेशन नाही आहे त्याचं एक्सपेरिमेंटकडे, केअरलेस आहे, तो केअरफुली करत नाही आहे. आणि काय सांगितलं मी अजून? तर प्रिकॉशन्स घेतल्या जात नाही आहेत. ज्या काही प्रिकॉशन्स घ्यायला पाहिजेत एक्सपेरिमेंटमध्ये तर त्या प्रिकॉशन्स त्याच्याकडून घेतल्या जात नसतील तर मग त्या मेजर्ड व्हॅल्यूमध्ये काय असेल? भरपूर एरर असेल. आणि ती एरर कशामुळे येईल? तर त्या पर्सनमुळे, म्हणजेच कोणामुळे? ऑब्झर्वरमुळे ऑकर होईल आणि त्यालाच काय म्हटलं जाईल? तर पर्सनल एरर. सो द पर्सनल एरर्स ऑकर ड्यू टू इंडिव्हिज्युअल बायस. ओके, हियर an example of personal error is, suppose there is a simple pendulum. Simple pendulum is like this, I have told you, and there is an rigid support, a string is suspended from the support and metal ball is connected to the string. If we displace this ball to the position A and here it is displaced and released. If it is released then it goes to position B and it constantly moves, continuously moves along this path AB. Okay, suppose it goes from A to B and it returns to A. It goes from A to B and return to A. Then we can say one oscillation is completed by this pendulum. One oscillation is completed when it goes from a position to the another position, then it returns back to the original position, then one oscillation of the pendulum is completed. Suppose there is an experiment to find out the oscillations of a simple pendulum. We have to find out the number of oscillations performed in the experiment by the simple pendulum. ओके, असा एक्सपेरिमेंट ठेवलेला आहे आणि आपल्याला फाइंड आउट काय करायचं आहे? तर त्यानं किती ऑसिलेशन्स परफॉर्म केलेले आहेत. तुम्हाला टाइम दिला जाईल. सपोज टाइम आहे 1 मिनिट अँड वी हॅव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ ऑसिलेशन्स परफॉर्म्ड बाय दिस पेंडुलम इन 1 मिनिट. मग इथे आपल्याला काय करायचं आहे? तर पेंडुलमला डिस्प्लेस करायचा आणि स्टॉपवॉच चालू करायचा. स्टॉपवॉच चालू करायचा आणि 1 मिनिट आपल्याला ऑब्झर्व करायचं आहे कोणाकडे? पेंडुलमकडे. 1 मिनिट झाल्यानंतर म्हणजे तुम्ही काय कराल? पेंडुलम इथे आला समोर, तुम्ही इथून सोडून दिला, पेंडुलम इकडे गेला, परत इथे आला, हे झालं एक ऑसिलेशन. त्यानंतर परत इथून गेला, परत रिटर्न इथे आला, हे झालं सेकंड ऑसिलेशन. असं तुम्हाला हे ऑसिलेशन्स 1 मिनिटामध्ये किती होत आहेत हे काउंट करायचं आहे, त्याचा नंबर काउंट करायचा आहे. मग इथे काय केलं जाईल? तर तुम्हाला कंटिन्युअसली त्या पेंडुलमकडे बघावं लागेल की ऑसिलेशन्स किती होत आहेत आणि ॲट द सेम टाईम तुम्ही स्टॉपवॉच चालू ठेवलेला आहे. तुम्हाला 1 मिनिटाचा टाईम आहे, त्या 1 मिनिटामध्ये किती ऑसिलेशन्स झाले हे काउंट करायचे. पण सपोज तुम्ही या पेंडुलमकडे बघताय किती ऑसिलेशन्स चालू आहेत आणि सपोज तुम्हाला कोणीतरी आवाज दिला, हाक मारली, तर तुमचं लक्ष तिकडे जाईल. ओके, तुम्ही इथं बघत नाही आहे ना. जर तुम्हाला कोणी हाक मारली तर तुम्ही दुसरीकडे लक्ष देताय आणि तोपर्यंत ह्याचं एक ऑसिलेशन होऊन गेलं. समजणार का तुम्हाला? नाही समजणार. म्हणजे इथे झालं काय? सपोज त्याचे 10 ऑसिलेशन झालेले असतील तर तुम्हाला किती ऑब्झर्व झाले? 9 ऑसिलेशन्स. का तर तुम्ही एक ऑसिलेशन त्याचं बघितलंच नाही, तुम्ही दुसरीकडे लक्ष दिलं. बरोबर? म्हणजे काय? तर तुम्ही इथे केअरफुल होतात का? नाही, तुम्ही केअरलेस होतात. बरोबर? आणि तुमचं पूर्ण कॉन्सन्ट्रेशन नव्हतं त्या पेंडुलमकडे आणि त्याच्यामुळे ते ऑसिलेशन्स किती झाले हे ॲक्च्युली तुम्हाला माहीत नाहीत. मग इथे काय झालं? तर एरर आली. ॲक्च्युअल ऑसिलेशन्स झाले 10, तुम्ही ऑब्झर्व किती केलेत? 9. एक ऑसिलेशन तुमचं लक्ष नसल्यामुळे तुम्हाला समजलं नाही झालेलं. मग इथं हा एका ऑसिलेशनचा डिफरन्स आहे, त्याला काय म्हटलं जाईल? एरर.
ही एरर का ऑकर झाली? का तर त्या ऑब्झर्वरचं इथे फुल कॉन्सन्ट्रेशन नव्हतं, बरोबर की नाही? मग आता पर्सनल एरर्स या अशा टाईपच्या एरर्स आहेत ज्याच्यामध्ये ऑब्झर्वर हा प्रिकॉशन्स घेत नाही, ऑब्झर्वर हा केअरलेस असतो आणि तो फुल कॉन्सन्ट्रेशनने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करत नाही, आणि त्यामुळे ज्या एरर्स ऑकर होतात त्यांना काय म्हणायचं? पर्सनल एरर्स. These personal errors are also due to wrong connection of the instruments in an experiment. ओके, नंबर ऑफ इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत आणि ते नंबर ऑफ इन्स्ट्रुमेंट्स तुम्हाला काय करायचे आहेत? सेट करायचे आहेत, अरेंज करायचे आहेत. व्होल्टमीटर, ॲमीटर, त्यांचे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह टर्मिनल्स ते डायग्रॅम बघून तुम्हाला प्रॉपरली कनेक्ट करायचे आणि तुम्ही ते प्रॉपरली कनेक्शन केले नाहीत, रॉंग कनेक्शन्स झाले तुमच्याकडून, तर अशा केसमध्ये तुमच्याकडे ज्या व्हॅल्यू नोट डाऊन केल्या जातील त्या कशा असतील? तर रॉंग असतील. मग अशा वेळेस ज्या एरर ऑकर होतील त्या कशा आहेत? पर्सनल एरर. का? कशामुळे ऑकर झाली? तर रॉंग सेटिंग ऑफ इन्स्ट्रुमेंट, इन्स्ट्रुमेंटच्या रॉंग सेटिंगमुळे ही पर्सनल एरर ऑकर झालेली आहे. ओके, हिअर वी हॅव सीन फर्स्ट एरर, सिस्टमॅटिक एरर, अँड दीज आर of three types. First is instrumental error, second is imperfection in experimental techniques and procedure, and third is personal error. I have told you first error, instrumental error, is due to faulty instrument. Example of this, thermometer which is not properly calibrated. Second is imperfection in experimental techniques and procedure. ओके, ह्याचं एक्झाम्पल काय सांगितलं मी? थर्मोमीटर आर्मपिटमध्ये प्रॉपरली पुटअप केला नाही तर काय असेल? मेजरमेंटमध्ये डिफरन्स असेल. त्यानंतर थर्ड एरर पर्सनल एरर्स आहेत. पर्सनल एरर्स आर ड्यू टू इंडिव्हिज्युअल बायस. ओके, हाऊ वी कॅन रिमूव्ह द इन्स्ट्रुमेंटल एरर? Instruments are faulty, so instrumental errors are occurred. So replace the faulty instrument by the accurate instrument, then we can minimize the instrumental error. Second, there is imperfection in experimental techniques and procedure. We can minimize these errors by improving perfection in experimental techniques and procedure. Okay, by improving perfection in experimental techniques and procedure, you can minimize this type of errors. Next, there are personal errors. These are due to individual bias, that is due to carelessness or doing the experiment without taking precautions, with carelessness. Okay, such type of errors can be removed by removing the individual bias, that is by performing the experiment with full concentration, also carefully and following the precautions, taking the precautions, the personal errors can be removed. Now we will see our second type of errors, which are random errors. Second type is random errors. Okay, random errors are, if we remove these three types of errors, then also if there are errors in the given experiment, then these errors are random errors. Random means they occur at any time, irregularly. Okay, randomly, that is irregularly. Such type of errors are called as the random errors. Random errors are due to inadequate fluctuations in measuring instruments. These are due to inadequate fluctuations in measuring instruments, that is measuring values are having inadequate fluctuations. That is, if we measure voltage and current, okay, by voltmeter and ammeter, and if there is sudden change in voltage supply or sudden change in temperature, pressure, then the error will occur, which is called as the random error. These errors are irregular, these are due to inadequate fluctuations. Okay, such errors are due to sudden change
sudden change in temperature, pressure. These are due to sudden change in temperature, pressure, voltage, etc. सडन चेंज कशामध्ये होतो? टेम्परेचर, प्रेशर आणि व्होल्टेज सप्लाय यांच्यामध्ये जर सडन चेंज झाला एक्सपेरिमेंट चालू असताना तर त्यावेळेस एरर ऑकर होते आणि ती एरर कोणती असते तर रँडम एरर. ओके. आणि रँडम एरर्स अजून कशामुळे ऑकर होतात तर ड्यू टू मेकॅनिकल व्हायब्रेशन ऑफ द इन्स्ट्रुमेंट्स. ज्यावेळेस एक्सपेरिमेंट चालू आहे आणि एक्सपेरिमेंट चालू असताना ते जे इन्स्ट्रुमेंट्स यूज केलेले आहेत त्या इन्स्ट्रुमेंट्समध्ये व्हायब्रेशन्स होत असतात, मेकॅनिकल व्हायब्रेशन्स. तर ते व्हायब्रेशन्स जे आहेत त्याच्यामुळे सुद्धा रँडम एरर्स ऑकर होऊ शकतात. ओके. देर आर टू टाइप्स ऑफ एरर, सिस्टमॅटिक एरर्स अँड रँडम एरर्स. सिस्टमॅटिक एरर्स आर ऑफ 3 टाइप्स and random errors are due to sudden change in temperature, pressure, voltage, etc. and they are due to mechanical vibrations in the instruments which are used while the experiment is performing. Okay, these are some types of error. Okay, the question on this is define errors and एक्सप्लेन द डिफरंट टाइप्स ऑफ एरर्स. याच्यावर क्वेश्चन काय विचारला जाऊ शकतो तर एररची डेफिनेशन लिहायची आहे आणि एररचे टाइप्स आपल्याला एक्सप्लेन करायचे आहेत. ओके. एररचे टाइप्स एक्सप्लेन करताना हे सगळे एरर ऑकर कसे होतात ते सांगायचं आणि प्लस त्या मिनिमाइज कशा केल्या जाऊ शकतात हे आपल्याला सांगायचं आहे. ओके. या एरर्स झाल्यानंतर आणखीन एक प्रकारच्या एरर्स आहेत त्या म्हणजे कोणत्या बघा तर लिस्ट काउंट एरर. अजून एक टाईप आहे एरर्सचा, तो कोणता आहे तर लिस्ट काउंट एरर. लिस्ट काउंट एरर. आता लिस्ट काउंट एरर म्हणजे काय? व्हॉट आर द लिस्ट काउंट एरर्स? व्हॉट इज लिस्ट काउंट? व्हॉट इज लिस्ट काउंट? लिस्ट काउंट इज द smallest value which can be measured by an instrument is called as the least count. Least count म्हणजेच काय तर एखाद्या इन्स्ट्रुमेंटनी तुम्ही स्मॉलेस्ट व्हॅल्यू किती मेजर करू शकता ह्याला काय म्हणायचं लिस्ट काउंट. आत्ताच मी तुम्हाला सांगितलं की रिझॉल्युशन म्हणजे काय. व्हॉट इज रिझॉल्युशन? रिझॉल्युशन इज द स्मॉलेस्ट व्हॅल्यू मेजर्ड बाय अन इन्स्ट्रुमेंट. So, resolution and list count both are same. Resolution means also smallest value. List count means also list count means smallest value which can be measured by an instrument is called as the list count. So, these list count errors are associated with the resolution of the instruments. List count errors are associated with resolution of instruments. So, see here the example. Suppose the instrument is vernier caliper. It is having least count error 0.01 centimeter. Then the next instrument is spirometer. These both instruments are used for measuring length. Spirometer is having the least count error 0.01 centimeter. Vernier caliper is having least count error 0.01 centimeter. Spirometer is having least count error 0.001 centimeter. That means it indicates that the vernier caliper measures the smallest value 0.01 centimeter and spirometer measures the smallest value 0.001 centimeter. Okay, so which instrument is having greater precision? 0.001 centimeter. It is the smallest value. Smallest value किती आहे 0.001 centimeter. ती कुणी मेजर केली? स्पिरोमीटरने. म्हणजे स्पिरोमीटर एवढी लहान व्हॅल्यू मेजर करू शकतो आणि व्हर्नियर कॅलिपर किती करू शकतो मेजर तर 0.01 सेंटीमीटर. म्हणजे कोणतं इन्स्ट्रुमेंट जास्त स्मॉल व्हॅल्यू मेजर करेल? स्पिरोमीटर. सो स्पिरोमीटर इज हॅव्हिंग ग्रेटर प्रिसिजन दॅन द व्हर्नियर कॅलिपर्स.
Okay, and least count error of vernier caliper is 0.01. It is greater than the spirometer. Okay, 0.01 centimeter. Okay, understood? What are the least count errors? Least count error depend on resolution of the instrument. Each instrument is having its least count error different. Okay, प्रत्येक इन्स्ट्रुमेंट जे आहे ते त्याची मेजरिंग कपॅसिटी जी आहे म्हणजे तो स्मॉलेस्ट व्हॅल्यू किती मेजर करू शकतो हे इन्स्ट्रुमेंट टू इन्स्ट्रुमेंट कसं असेल डिफरंट असेल आणि त्याचमुळे लिस्ट काउंट एरर्स ज्या आहेत त्यासुद्धा इन्स्ट्रुमेंट टू इन्स्ट्रुमेंट कशा असतील डिफरंट असतील त्या डिपेंड कुणावर आहेत तर इन्स्ट्रुमेंटवर डिपेंड आहेत ओके इन टुडेज लेक्चर वी हॅव सीन errors, accuracy, precision and types of errors and how to remove the errors. Okay, in next lecture we will see the mean value, absolute error and how to find relative error and percentage error. Okay.